My name is Samantha Bayard, Environment and Climate Change Canada's spokesperson, and I'll be moderating today's media availability on A Year of Extremes, Canada's 10 most impactful weather stories of 2024, with Environment and Climate Change Canada experts Chantal McCartin, physical science specialist, Jennifer Smith, National Warning Preparedness meteorologist, and Nathan Gillett, research scientist. I'd like to begin by acknowledging today I'm coming to you from unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. A few points before we begin. Please note that the presentation will be given by Chantal McCartin in French and in English and in French, and the presentation will be followed by Jennifer Smith in English consecutively on this Zoom. A bilingual question and answer period will follow the presentation. Their presentations and the question and answer period that follows can be recorded and are for attribution. They can be quoted. For media, use the slider in the middle to adjust the chosen layout between speaker and presentation. To be called upon, make sure that your name and your media outlet are clearly identified in your Zoom name. In the interest of time, please keep it to one question and one follow-up. Please note that this will be the primary opportunity for media to speak to Environment and Climate Change Canada experts on this topic. Interviews will not be scheduled today after the event. Limited availability for interviews will be possible for the remainder of the week and next week. Bonjour, je m'appelle Samantha Bayard, porte-parole à Environnement et Changement climatique Canada, et aujourd'hui, je serai la modératrice de la conférence de presse concernant une année d'extrême, les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024. C'est avec des experts de Environnement et Changement climatique Canada. Chantal McCartin, spécialiste des sciences physiques, Jennifer Smith, météorologue national des sensibilisations aux alertes, et Nathan Gillett, rechercheur scientifique. Je tiens tout d'abord de souligner que je viens aujourd'hui de le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Avant de commencer, j'aimerais soulever quelques points. Veuillez noter que la présentation en français sera donnée par Chantal McCartin et la présentation en anglais par Jennifer Smith qui se déroule consécutivement sur ce Zoom. La période de questions et réponses bilingues suivent la présentation. Leur présentation et les périodes de questions et réponses qui peuvent être enregistrées et sont désignées à être attribuées. Elles peuvent être citées. Pour les médias, utilisez le curseur pour ajuster la disposition entre les présentateurs et les présentations. Pour être sollicité, nous vous demandons à veiller à ce que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. Pour gagner du temps, veuillez en tenir seule question et une question de suivi. Veuillez noter qu'il agit d'une première occasion pour les médias de s'entretenir avec les chercheurs en climatologie et du ministère de l'Environnement et Changement climatique Canada pour ce sujet. Aucune entrevue sera programmée aujourd'hui après l'événement. Une disponibilité limitée pour les entrevues sera disponible pour le reste de la semaine et la semaine prochaine. I will now pass it over to Chantal McCartin, who will begin the presentation of A Year of Extremes, Canada's 10 most impactful weather stories of 2024. Je cède maintenant la parole à Chantal McCartin pour le commencement de la présentation Une année extrême, les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants en Canada. Bonjour, je m'appelle Chantal McCartin. Je suis une spécialiste des sciences physiques à Environnement et Changement climatique Canada et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les 10 événements météorologiques les plus marquants de 2024 au Canada. Avant de commencer, je tiens d'abord à souligner que cette présentation se déroule sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe algonquine. De plus, j'aimerais souligner que David Phillips, créateur de ce palmarès depuis 1996, a pris sa retraite cette année après une carrière exceptionnelle de 56 ans. Maintenant climatologue émérite, il nous laisse le soin de poursuivre cette tradition qu'il a lancée il y a 29 ans. Cette année, les catastrophes météo ont établi un record de coûts au Canada touchant des millions de vies. Inondations, grêlons destructeurs, températures extrêmes et feux de forêt dévastateurs ont laissé une empreinte profonde sur les collectivités et les assurances, avec des conséquences parfois mortelles. Il n'est donc pas surprenant que l'année ait offert une abondance d'événements marquants pour compléter ce palmarès annuel.
Les 10 événements météo les plus marquants ont été choisis parmi les phénomènes importants survenus au Canada cette année, puis classés en fonction de divers facteurs tels que les impacts sur les Canadiens et Canadiennes, l'ampleur de la zone touchée et les effets économiques et environnementaux, ainsi que la durée en tant que sujet d'actualité au Canada et dans le monde. Alors, commençons par le 10e événement météo le plus marquant au Canada en 2024, afin de terminer avec le plus grand événement de l'année. Au 10e rang, on retrouve les feux de forêt et évacuations de l'ouest du Labrador. L'ouest du Labrador a vécu un été difficile, marqué par des feux de forêt qui ont entraîné l'évacuation de villes entières à plusieurs reprises, notamment Churchill Falls et Labrador City. Le mois de juin au Labrador, marqué par une chaleur et une sécheresse exceptionnelles au début du mois, a fortement augmenté le risque d'incendie dans la forêt boréale. Le 13 juin, un éclair a frappé, déclenchant un feu de forêt à plusieurs kilomètres au sud-ouest de Churchill Falls, une ville d'environ 750 habitants où se situe la deuxième plus grande centrale hydroélectrique du Canada. Les conditions plus fraîches ont d'abord limité la progression de l'incendie, mais la chaleur est rapidement revenue. Les températures élevées et les vents en rafale ont aggravé l'incendie, le rapprochant dangereusement de la ville. Un ordre d'évacuation a été émis dirigeant les habitants vers Happy Valley Goose Bay. Les équipes de pompiers ont travaillé d'arrache-pied pour contenir l'incendie dans les jours suivants en s'appuyant sur la rivière Labrador. Au sud de la ville, qui servait de barrière naturelle contre la progression du feu vers le nord. Cependant, le 25 juin, des conditions chaudes et venteuses ont permis au feu de franchir la rivière, forçant la petite équipe de travailleurs hydroélectriques restée à Churchill Falls à évacuer. L'arrivée de conditions plus fraîches et plus humides a finalement réussi à ralentir la progression du feu, qui s'était approché jusqu'à 3 km de la ville. Mais il ne s'agit pas de la fin pour l'ouest du Labrador. Le temps chaud et sec est revenu au début du mois de juillet et la foudre a déclenché plusieurs nouveaux feux de forêt le 8 et le 9 juillet, dont l'un à quelques kilomètres à l'ouest de Labrador City, la deuxième plus grande ville du Labrador. Au début, l'incendie semblait sans danger, mais le 12 juillet, un vent chaud et sec a tout changé en propulsant le feu sur une incroyable distance de 21 km vers l'est, en seulement 4 heures. Cette même journée, à 17h30, un ordre d'évacuation pour l'ensemble de la ville, comptant plus de 7000 habitants, a été émis, dirigeant de nouveau la population vers Happy Valley Goose Bay. Les jours suivants, des pluies clémentes ont ralenti la propagation du feu, l'arrêtant juste au nord-est de la ville. Grâce aux efforts rapides et coordonnés des autorités locales, des premiers intervenants et des bénévoles, la plus grande évacuation de l'histoire de la Terre-Neuve et Labrador a été gérée avec succès. En 9e place, on retrouve un été divisé. Les Maritimes étouffent et l'Alberta grelotte. La 3e semaine du mois de juin a été marquée par 2 extrêmes au Canada. Tandis que l'Est du Canada suffoquait sous des températures chaudes et humides, l'Ouest se retrouvait sous des températures glaciales. Le Canada atlantique a observé son apogée de chaleur intense et humide entre le 18 et le 20 juin. Lorsque une crête de haute pression exceptionnelle a provoqué des températures largement supérieures à 30 degrés Celsius dans certaines régions de l'Ontario, du Québec et du Canada atlantique, établissant de nouveaux records de température quotidiens, mensuels et même historiques. Entre le 19 et le 20 juin, l'Est du Canada a connu des températures supérieures de 10 à 15 degrés aux normales saisonnières. À Terre-Neuve et Labrador, le Parc national de Terra Nova a égalé le record historique de 35,4 degrés Celsius. L'île du Prince-Édouard a enregistré sa température la plus élevée en juin, avec 34,9 degrés Celsius à North Cape. Tandis qu'au Nouveau-Brunswick, Bathurst a non seulement enregistré sa température la plus élevée jamais enregistrée, mais aussi la plus élevée jamais mesurée au Nouveau-Brunswick et dans l'ensemble des Maritimes pour le mois de juin, atteignant un impressionnant 37,6 degrés Celsius. La chaleur accablante a perturbé la vie quotidienne dans l'Est du Canada. La chaleur précoce dans la saison a entraîné l'annulation des cours et la fermeture anticipée des écoles dépourvues de climatisation dans le nord du Nouveau-Brunswick. Elle a également forcé la fermeture de fosses à saumon sur la rivière Miramichi pour protéger les poissons. Alors que l'Est du Canada étouffait sous une chaleur accablante, l'Ouest du pays, notamment l'Alberta, a connu un froid intense entre 15 à 20 degrés. Entre le 15 et le 20 juin, 46 records quotidiens de température minimale y ont été enregistrés.
Les températures les plus basses ont eu lieu le matin du 17 juin, avec de nombreuses stations météo dans les montagnes enregistrant des températures sous le point de congélation. Jasper, Crow's Nest, Sundry et Cardston ont toutes enregistré des températures sous zéro, tandis que Waterton Park, la température a plongé à moins 4,8 degrés Celsius. Par conséquent, des avertissements de gel ont été émis, s'étendant de Calgary à Edmonton et au-delà. Le matin du 18 juin, la neige est arrivée transformant les paysages. Les flocons ont tombé de Crow's Nest à Banff et la neige s'est accumulée jusqu'à l'ouest de Calgary, où les chutes les plus abondantes ont déposé jusqu'à 30 cm de neige. Il s'agissait d'un contraste impressionnant d'un bout du pays à l'autre. Au 8e rang, on retrouve le coup de fouet hivernal au Cap-Breton. Les habitants du Cap-Breton sont habitués aux tempêtes hivernales. Mais lorsque des chutes de neige incessantes se sont abattues sur la région au début de février, c'était toute une autre histoire. Tout a commencé lorsqu'un système dépressionnaire s'est immobilisé au large de la côte de la Nouvelle-Écosse, du 2 au 5 février. Ce système a entraîné de fortes chutes de neige accompagnées de vents soufflant en rafales sur le Canada atlantique pendant une période prolongée. À Sydney, en Nouvelle-Écosse, plus de 100 cm de neige se sont accumulés au centre-ville, tandis que 97,1 cm ont été mesurés à l'aéroport. Dans certaines régions du Cap-Breton, des vents forts ont empilé la neige en amas massifs de plusieurs mètres d'épaisseur, forçant certains habitants à creuser des tunnels pour sortir de chez eux. Des rues de la ville étaient ensevelies sous la neige, forçant de nombreux automobilistes à abandonner leurs véhicules rapidement ensevelis. La municipalité régionale du Cap-Breton a déclaré l'état d'urgence local le 4 février, demandant aux habitants de rester sur place afin de déblayer les routes encombrées. L'est de la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard ont également été recouverts de 40 à 65 cm de neige dans la majorité de la région, tandis que les vents les plus forts en rafale soufflaient de 70 à 80 km à l'heure. Les chutes de neige abondantes et les puissants vents principalement en Nouvelle-Écosse, ont réduit la visibilité à zéro, perturbant les traversées de Maritime Atlantic et causé des pannes d'électricité affectant environ 9000 clients. Le 5 février, de nombreux services, entreprises, écoles et même le service postal ont fermé leurs portes ou suspendu leurs activités en Nouvelle-Écosse et sur l'île du Prince-Édouard. L'aéroport de Halifax a même annulé 70 vols. En termes de nouveaux records, Halifax a connu le mois de février le plus enneigé jamais enregistré, tandis que Sydney a enregistré son 3e mois de février le plus enneigé de son histoire. Cette tempête hivernale a été la pire à avoir frappé cette partie des Maritimes depuis le fameux Juan Blanc en février 2004. Dans la région de Sydney, il s'agit du plus important épisode de neige sur plusieurs jours depuis l'hiver 1992. Au 7e rang, les collectivités de l'Arctique confrontées à une vague de chaleur. Au début du mois d'août, une crête en altitude a provoqué une vague de chaleur exceptionnelle qui s'est étendue à plusieurs régions du nord du Canada. Entre le 6 et le 10 août, les températures ont atteint 10 à 15 degrés Celsius au-dessus des normales. À son apogée, les températures ont franchi les 30 degrés Celsius dans une grande partie des territoires du Nord-Ouest, un phénomène spectaculaire pour cette région arctique. Le 7 août, Inuvik, situé à plus de 200 km au nord du cercle polaire arctique, a établi un record historique de température avec 34,8 degrés Celsius au cours d'une période de chaleur intense entre le 6 et le 8 août, où les températures ont constamment dépassé 30 degrés Celsius. Ce qui a rendu les choses encore plus difficiles, c'est que les températures restaient élevées la nuit à cause de longues heures de clarté, empêchant les bâtiments de se refroidir efficacement. Le jour où le record a été battu, le mercure affichait encore 27 degrés Celsius à minuit. D'autres communautés situées au nord du cercle arctique ont également enregistré des températures records entre le 7 et le 9 août, soit 33,1 degrés Celsius à Aklavik, 35,1 à Fort McPherson, 31 à Paloktuk, 34,6 à Tulutia et enfin 37 degrés à Fort Good Hope. En l'absence de système de refroidissement dans les bâtiments publics, les habitants ont dû se tourner vers des solutions créatives comme se rafraîchir dans les lacs avoisinants et utiliser des espaces d'urgence aménagés tels qu'un parc aquatique improvisé ou encore un centre de curling. Après s'être propagée à travers le nord canadien en direction sud-est, la vague de chaleur s'est finalement atténuée après le 14 août, laissant derrière elle des communautés marquées par cette chaleur exceptionnelle.
Au 6e rang, on retrouve l'été des inondations dans le sud de l'Ontario. L'été dans le sud de l'Ontario a été marqué par des pluies diluviennes et des inondations importantes, donc 2 événements majeurs ayant particulièrement touché la région du Grand Toronto. Le premier événement, prenant place le 15 et 16 juillet, a commencé avec des orages qui ont déversé jusqu'à 60 mm de pluie en moins de 4 heures à London, plus de 60 mm en 6 heures autour de Hamilton et Burlington, et encore 25 mm en moins d'1 heure au centre-ville de Toronto. Ces précipitations abondantes ont inondé des autoroutes, routes, sous-sols, maisons et entreprises et fermé des stations de métro et des boulevards majeurs. Le lendemain, le sol saturé n'a pu absorber les nouvelles pluies intenses, causant des inondations soudaines et généralisées. Les précipitations les plus fortes ont touché certaines parties de Mississauga et de Toronto, notamment 97,8 mm à l'aéroport de Pearson, 83,6 mm au centre-ville de Toronto et 87 mm à l'aéroport Billy Bishop. De nombreuses routes et autoroutes majeures à Toronto, dont plusieurs de la série 400, le boulevard Lakeshore, l'autoroute Gardner et le Don Valley Parkway, ont été inondées, tout comme plusieurs voies importantes dans les régions de Kitchener, Waterloo, Cambridge et Mississauga. Ces inondations ont bloqué de nombreux véhicules et piégé des conducteurs dans leurs voitures, nécessitant des secours. À Toronto, les escaliers de la gare Union se sont transformés en cascades et plusieurs stations de métro ont dû être fermées en raison de l'infiltration d'eau dans le réseau souterrain. Par ailleurs, les pluies torrentielles ont apporté les sols sous un tronçon de voie ferrée, laissant celui-ci suspendu dans les airs. Près de 300 000 personnes ont également été privées d'électricité pendant de nombreuses heures. Quelques semaines plus tard, entre le 17 et le 18 août, un autre système dépressionnaire se déplaçant lentement a provoqué d'intenses orages accompagnés de pluies torrentielles, causant une nouvelle série d'inondations graves affectant les routes et les sous-sols dans les régions de Mississauga et certaines parties de Toronto. De nombreux tronçons des autoroutes de la série 400 ont été inondés, laissant des conducteurs nécessitant d'être sauvés. Un record de 128,3 mm de pluie a été enregistré à Pearson le 17 août, entraînant d'importants retards aériens. En même temps, l'aéroport Billy Bishop est resté sec, mettant en évidence la nature des tempêtes isolées. Les inondations de ces deux événements ont causé plus de 1 milliard de dollars de dommages, avec 940 millions liés aux pluies de juillet et plus de 100 millions en août, marquant l'un des étés les plus coûteux de l'histoire de l'Ontario. Au 5e rang, on retrouve la catastrophe météo la plus coûteuse de Calgary, la tempête de grêle. Les habitants de l'Alberta ne sont pas étrangers aux tempêtes de grêle, Calgary étant souvent surnommée la capitale canadienne de ce phénomène météo. Pourtant, personne n'était préparé à une tempête de grêle d'une telle intensité, survenue en début d'août. Le tout a commencé la soirée du 5 août, lorsque 2 orages violents ont éclaté le long des contreforts du sud de l'Alberta, se déplaçant vers le sud-est en direction de Calgary. La tempête sud a déversé des grêlons de la taille de balles de baseball en traversant les terres rurales au sud-est de la ville, tandis que la tempête du nord a frappé de plein fouet des milliers de maisons et de véhicules dans les banlieues nord de Calgary. Les tempêtes de grêle, accompagnées de vents violents, ont causé des dégâts massifs en déversant un impressionnant torrent de glace, perforant les revêtements en vinyle et endommageant les toits. Les pluies torrentielles des tempêtes ont aussi provoqué des inondations par endroits et la grêle tombée en abondance a même transformé le paysage en scène hivernale. Près d'une maison sur 5 à Calgary a été touchée, générant près de 130 000 demandes d'assurance. Plus de la moitié concernait des véhicules, dont un grand nombre ont été déclarés perte totale. Lorsque l'une des tempêtes a frappé l'aéroport de Calgary, un torrent de pluie s'est infiltré par le toit d'un terminal, provoquant une impressionnante cascade d'eau glacée. De nombreux vols ont été annulés et 10 % des avions d'une compagnie aérienne ont été gravement endommagés, restant cloués au sol pendant plusieurs semaines. Après avoir traversé Calgary, la tempête s'est déplacée vers le sud-est, ravageant les cultures sur son passage. La tempête a causé près de 2,8 milliards de dollars en dommages, ce qui en fait la tempête de grêle la plus coûteuse de l'histoire du Canada. Au 4e rang, des rivières atmosphériques portent un double coup à la Colombie-Britannique. Cette année, des rivières atmosphériques en janvier et en octobre ont provoqué des dangereuses inondations, des glissements de terrain meurtriers et des emportements de routes dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique.
Entre le 26 janvier et le 1er février, une série de rivières atmosphériques a déversé plus de 200 mm de pluie sur les secteurs montagneux du sud-ouest de la Colombie-Britannique, saturant le sol et entraînant des inondations. Les fortes pluies ont déclenché des avis d'inondation pour les rivières Squamish, Sumas et Lillooet. Un tronçon de la route 1, au nord de Lytton, a été fermé en raison d'inondations et de débris sur la chaussée. Le 30 janvier, le village de Pemberton a déclaré l'état d'urgence local lorsque des inondations ont entraîné l'évacuation de plusieurs propriétés. La pluie forte et les températures élevées ont aussi fait fondre le manteau neigeux dans les montagnes de la rive nord de Vancouver, forçant la fermeture de 3 centres de ski de la région et augmentant considérablement le risque d'avalanche dans les montagnes de la Colombie-Britannique et l'Alberta. Les températures particulièrement élevées durant la dernière semaine de janvier ont permis de briser plus de 100 records quotidiens de température maximale en Colombie-Britannique. Quelques mois plus tard, au cours de la fin de semaine du 18 et du 20 au 20 octobre, une autre rivière atmosphérique s'est abattue sur le sud-ouest de la Colombie-Britannique, accompagnée de pluies diluviennes et de vents violents. Des records de précipitations ont été battus dans la région, avec plusieurs stations météo de Vancouver enregistrant plus de 100 mm de pluie le 20 octobre. Parmi les valeurs notables à la fin de la semaine, 203 à West Vancouver, 256 mm à Coquitlam et un impressionnant 318 mm sur l'île de Vancouver. Dans le sud de l'île de Vancouver et la région métropolitaine de Vancouver, la tempête a perturbé les traversiers, endommagé les lignes électriques et entraîné la fermeture temporaire de bureaux de vote le 19 octobre. Certains autres impacts de cette rivière atmosphérique incluent des routes inondées près des montagnes de la rive nord de Vancouver, des perturbations dans l'approvisionnement en eau causées par des réservoirs boueux, ainsi que des terres agricoles inondées près de Abbotsford et de la vallée du Fraser. Tragiquement, les inondations et coulées de boue provoquées par la tempête ont entraîné la perte de vie de 5 personnes. Au troisième rang, on a un mois de janvier glacial qui s'abat sur l'ouest du Canada. À la mi-janvier, une masse d'air arctique particulièrement glaciale s'est déplacée vers le sud pour gagner l'ouest canadien. Certaines parties de la Colombie-Britannique et de l'Alberta et de la Saskatchewan ont été frappées par des températures glaciales accompagnées de vents arctiques avec des rafales de 60 à 80 km/h, entraînant des refroidissements éoliens. Dans certaines régions, les températures ont chuté jusqu'à moins 40 degrés Celsius, le refroidissement éolien le plus froid chutant sous moins 50. La température la plus froide en Colombie-Britannique était de moins 48,4 degrés Celsius, établissant un nouveau record quotidien dans la région de Caribou. Au centre et dans le nord de l'Alberta, les températures ont atteint un minimum près de moins 48 degrés Celsius, tandis que la Saskatchewan a enregistré moins 46 degrés Celsius à l'aéroport de Leader. Entre le 10 et le 17 janvier, plus de 60 records quotidiens de température minimale ont été fracassés en Colombie-Britannique, environ 125 en Alberta, dont 8 records de froid absolu, et près de 25 en Saskatchewan avec un record de froid absolu. Le froid glacial a eu des répercussions importantes et généralisées. Des conduites éclatées et des appareils de chauffage défectueux ont forcé la fermeture de services d'urgence, le transfert de patients et l'évacuation de bâtiments tels que les hôpitaux et hôtels de ville dans les 3 provinces de l'Ouest. En Alberta, plus de 49 000 appels ont été adressés à l'Alberta Motor Association avec des attentes de 96 heures pour des services tels que de recharge de batterie ou des remorquages. Tandis que plus de 500 vols ont été annulés dans l'Ouest canadien en raison de pannes d'équipement, de problèmes de dégivrage et de restrictions pour les équipes au sol. Le froid a aussi eu des répercussions sévères sur les personnes sans abri au cours des 2 premières semaines du mois de janvier, avec 36 décès attribués en Colombie-Britannique et des patients souffrant de maladies liées au froid remplissant les salles d'urgence en Alberta. Le 11 et le 12 janvier, le froid extrême a entraîné des records de demande en électricité en Alberta et en Colombie-Britannique. Le froid extrême a aussi lourdement frappé le secteur agricole, notamment dans la région de la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique, où les arbres fruitiers et les vignobles ont été durement touchés. Au total, environ 180 millions de dollars de pertes assurées ont été réalisées en Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan, principalement à cause des dégâts d'eau liés au gel et aux bris de tuyaux. Au numéro 2, le centre du Canada, le secteur le plus touché par la saison des ouragans. Au Canada, les cyclones tropicaux touchent habituellement les provinces de l'Atlantique.
Cependant, cette année, l'Ontario et le Québec ont subi les effets les plus marquants avec 2 tempêtes majeures provoquant des inondations dévastatrices. En juillet, Beryl, brièvement ouragan de catégorie 5, s'est affaibli en dépression post-tropicale tout en conservant une forte humidité en remontant vers le nord. Le 10 juillet, Beryl a atteint le sud du Québec, déversant 50 à 100 mm de pluie en quelques heures et provoquant des crues soudaines. À Montréal, les inondations ont submergé les routes, sous-sols et égouts, paralysant les routes principales comme l'autoroute d'Équerry et laissant des automobilistes piégés. Environ 12 000 foyers ont été privés d'électricité, notamment à Montréal et en Montérégie. Le 11 juillet, les restes de Beryl ont traversé les maritimes, déclenchant un déluge en Nouvelle-Écosse. Dans la vallée de l'Annapolis, plus de 130 mm de pluie sont tombés en quelques heures, endommageant les routes et les ponts et causant la mort tragique d'un garçon à Wolfville. Près d'un mois plus tard, les restes de la tempête tropicale Debbie ont provoqué de nouvelles inondations destructrices. En début de matinée, le 9 août, des averses torrentielles ont déversé environ 80 à 120 mm de pluie sur l'est de l'Ontario et le sud du Québec, provoquant un torrent d'eau qui ont submergé et gravement endommagé les routes et inondé des sous-sols. Dans le sud du Québec, jusqu'à 200 mm de pluie sont tombés en 24 heures, affectant les régions de Montréal, la Montérégie, la Mauricie et l'Estrie. L'Honoret a enregistré 221 mm de pluie, la plus forte accumulation de la journée, tandis que l'aéroport de Montréal a établi un nouveau record quotidien avec 154 mm. Les inondations ont touché plus de 1000 maisons, endommagé près de 170 routes et provoqué des affaissements et glissements de terrain. Les automobilistes coincés ont dû être secourus par bateau et tristement, un homme a perdu la vie en Mauricie. Lorsque la tempête s'est éloignée, des rafales atteignant 95 km/h ont balayé la région, privant 550 000 clients d'électricité. Les inondations du 9 au 10 août dans le sud du Québec, liées au reste de la tempête Debbie, sont devenues la catastrophe météorologique la plus coûteuse de la province, avec des dommages assurés estimés de 2,5 milliards de dollars, surpassant ainsi la perte de la tempête de verglas de 1998. Finalement, au numéro 1, on a des vagues de chaleur au feu incontrôlées, l'enfer estival de Jasper. Le mois de juillet a apporté une chaleur écrasante et une sécheresse prolongée au parc national de Jasper, où les pluies étaient rares et les températures dépassaient souvent les 30 degrés Celsius. Sous cette chaleur incessante, les vastes forêts de pins et les étendues sauvages du parc sont devenues vulnérables avec un indice de danger d'incendie atteignant les niveaux extrêmes. Le 22 juillet, au soir, de violents orages accompagnés de foudre ont frappé le parc national de Jasper, déclenchant 2 incendies incontrôlés. L'un au nord-est, l'autre au sud de la ville. Quelques heures plus tard, à 21h59, un ordre d'évacuation a été émis pour l'ensemble du parc, forçant près de 5 000 résidents et 20 000 visiteurs à fuir vers l'ouest, la seule voie encore accessible alors que les feux se propageaient. Le 23 et 24 juillet, le feu du sud, poussé par des vents forts, s'est intensifié et s'est rapidement rapproché de Jasper. En fin d'après-midi du 24, un mur de flammes incontrôlable a atteint la périphérie sud de la ville, forçant les pompiers à se retirer. À 18h40, le feu a commencé à se propager dans la ville de Jasper, avec des pluies de débris enflammés s'abattant sur la ville, tandis qu'une fumée toxique envahissait l'air. Le répit n'est arrivé que le lendemain, lorsqu'il est finalement tombé 12 mm de pluie, mais c'était trop peu, trop tard. Tout ce qu'il restait des forêts au sud et à l'est de la ville n'était qu'un paysage de dévastation, tandis qu'en ville, de nombreuses structures étaient réduites en cendres. Le 25 juillet, les 2 feux se sont fusionnés pour ne former qu'un seul brasier, continuant à ravager la forêt du parc national jusqu'à sa maîtrise le 7 septembre. Au total, près de 33 000 hectares de forêt ont été détruits, ainsi que 358 des 1113 structures de la ville, incluant de nombreuses maisons, le Milling Lodge et l'église centenaire. Tragiquement, un pompier a aussi perdu la vie le 3 août. Cependant, grâce aux efforts acharnés des pompiers, aucune infrastructure essentielle n'a été perdue et les évacuations rapides ont permis de sauver de nombreuses vies, évitant une tragédie encore plus grande.
Les pertes assurées résultant du feu ont atteint 880 millions de dollars, en faisant la deuxième incendie le plus coûteux de l'histoire du Canada après celui de Fort McMurray en 2016. Et voilà, les 10 événements météorologiques les plus marquants au Canada en 2024. Ce fut une année extraordinaire. Choisir seulement 10 événements de météo n'a pas été une tâche facile, car de nombreux autres événements significatifs auraient pu être sur la liste. Ce palmarès dresse un portrait clair d'un climat canadien de plus en plus dynamique et impactant, soulignant une tendance claire. Les événements météo extrêmes deviennent plus fréquents, plus intenses et plus graves. Bien que nous ne puissions pas attribuer chaque événement météorologique directement au changement climatique, des études avancées d'attribution nous permettent désormais de déterminer l'ampleur de son influence d'origine humaine. Par exemple, la vague de chaleur étouffante dans l'Arctique cette année a été rendue au moins 10 fois plus probable en raison de changements climatiques causés par l'humain. Et les pluies torrentielles ont été alimentées par l'humidité supplémentaire d'une atmosphère plus chaude. Les températures extrêmes ont également amplifié le risque d'incendie, créant des conditions chaudes et sèches qui ont intensifié les feux de forêt au Canada. Alors que nous tournons la page de 2024, une chose est claire. Les tendances observées de cette année suggèrent que l'année 2025 sera probablement une autre année aussi remplie de défis et de surprises. Avec un climat en constante évolution, nous pouvons nous attendre à ce que la météo continue d'émerveiller, de perturber et de transformer nos vies de manière encore inimaginable. Merci. We will now move on to the English portion of the presentation. French media, please remain on the line for the question period. I'd like to note now that the news release describing all the stories from today's event is now live on Canada.ca. A link to this news release will be sent to all reporters who registered for this event. If you didn't register and would like to receive the email, let us know at media@ec.gc.ca. Je tiens à signaler que le communiqué de presse décrive tous les sujets abordés sur l'événement d'aujourd'hui est désormais en ligne sur canada.ca. Le lien vers le communiqué sera envoyé à tous les journalistes qui se sont inscrits à l'événement. Si vous n'êtes pas inscrit et que vous souhaitez recevoir le communiqué par courriel électronique, veuillez nous informer à l'adresse suivante media@ec.gc.ca. Nous allons maintenant passer à la présentation en anglais. Je cède la parole à Jennifer Smith. Jennifer, passing along to you. Good day, everyone, and welcome. My name is Jennifer Smith, and I am the National Warning Preparedness Meteorologist with Environment and Climate Change Canada. It's a privilege to stand before you today on the unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation to present Canada's 10 most impactful weather stories for 2024. A reflection on the weather events that shaped our year, made headlines, and left an indelible mark on communities across the country. Before diving in, I want to take a moment to honor the originator of this enduring tradition, David Phillips. Nearly 3 decades ago, David began compiling and presenting top 10 weather stories of the year using criteria such as the severity of the event, its impact on Canadians, the geographic scope, and the economic and environmental consequences. His work not only highlighted the power of weather, but also its profound influence on our lives and livelihoods. After an exceptional career of 56 years, he now holds the esteemed title of Climatologist Emeritus. This year, our team of dedicated weather experts at the Meteorological Service of Canada has proudly continued this cherished tradition with the same rigor and passion that David exemplified. In a year marked by numerous significant weather events, narrowing the list just to 10 was no small task. Using the same trusted criteria, we have identified the 10 most impactful weather events of 2024, and it is my great honor to share them with you today. Let's begin our countdown. At number 10, wildfires and evacuations in Western Labrador. In Western Labrador, the summer was an unforgettable season of fire, fear, and resilience. June's heat and dry winds parched the boreal forests, dramatically heightening the fire risk. When lightning struck, it ignited more than just the sky. For the residents of Churchill Falls and Labrador City,
wildfires became an immediate threat, forcing entire towns to flee as flames moved dangerously close to home. On June 13th, lightning sparked a wildfire southwest of Churchill Falls, home to Canada's second largest hydroelectric station. Fueled by strong winds, the fire raced toward the town. With no time to spare, the 750 residents evacuated, heading east toward Happy Valley Goose Bay as lightning flashed ominously overhead. When the fire jumped the Labrador River, it forced even the last hydro workers to evacuate as flames advanced to within 3 kilometers of the town, before cooler and wetter conditions slowed its spread. Relief was brief. In early July, heat and lightning returned, igniting new fires. On July 12th, a blaze west of Labrador City surged 21 kilometers in just 4 hours, forcing 7,000 residents to flee. A caravan of evacuees once again headed to Happy Valley Goose Bay, where the community offered food, care, and shelter. Mercifully, rains in the following days slowed the fire's spread, halting it just northwest of town. Thanks to the coordinated efforts of local authorities, first responders, and volunteers, the largest evacuation in Newfoundland and Labrador's history was a success, preserving lives and property. Number 9, summer split. Maritime sizzle while Alberta shivers. June in Canada brought a dramatic contrast in weather. While Atlantic Canada sweltered under a scorching heat wave, Western Canada shivered through unseasonably cool conditions. In Atlantic Canada, a strong ridge of high pressure settled over eastern North America around June 17th, driving temperatures well above 30 degrees. The heat wave shattered records across the region. For example, Bathurst, New Brunswick reached an all-time high of 37.6 degrees Celsius, while Terra Nova Park in Newfoundland and Labrador tied its all-time record of 35.4 degrees Celsius. Humidex values made the oppressive heat feel even worse. The extreme conditions led to school closures, outdoor activity cancellations, and warnings about heat-related illnesses. Meanwhile, Western Canada experienced a starkly different June. Here, the jet stream dipped into a trough, ushering in an unusually cool air mass. The morning of June 17th, sub-zero temperatures were recorded across Alberta's mountains and foothills. Waterton Park plunged to a frigid minus 4.8 degrees Celsius, and frost warnings extended from Calgary to Edmonton. These unseasonable conditions delayed the growing season, sparking concern among farmers as newly sprouted crops such as peas and canola suffered damage. The cold spell turned even more dramatic the next day, on June 18th, when snow arrived. Flakes fell from Crow's Nest to Banff, while the ranchlands near Nanton were buried under 30 centimeters of heavy snow. The late season frost and snow was a stark contrast to the sweltering conditions in the eastern part of the country. Number 8, Cape Breton's winter wallop. Cape Bretoners are no strangers to winter storms, but the historic snowfall in early February was unprecedented. From June 2nd to 5th, an intense low-pressure system stalled off Nova Scotia, bringing relentless snowfall. High winds in the atmosphere that would normally guide a storm on its way were weak, allowing the storm to linger. In downtown Sydney, over 100 centimeters of snow fell. Strong winds created drifts several meters high, forcing residents to tunnel out of their homes in buried snow. The weight of the snow shattered apartment windows, and abandoned vehicles vanished beneath the drifts. On February 4th, the Cape Breton Regional Municipality declared a state of local emergency, urging residents to shelter in place. Even snowplows struggled as help arrived from neighboring provinces. The storm also blanketed much of central and eastern Nova Scotia, along with eastern Prince Edward Island, with half a meter of snow and winds gusting up to 80 kilometers per hour, causing zero visibility, power outages for 9,000 customers, and widespread closures. Ferry services halted, and Halifax Airport saw numerous flight cancellations. This multi-day event was a powerful winter storm that struck during an already active winter season. It was the most severe storm since the historic snowstorm of 2004, which impacted both Nova Scotia and Prince Edward Island. Additionally, it marked Sydney's largest snow event since 1992. Number 7, Arctic communities face unusual heat wave. In August 2024, a multi-day heat wave struck Canada's north, sending temperatures above 30 degrees all the way to the Arctic Ocean and shattering records as a ridge of high pressure settled over the Northwest Territories.
In Inuvik, more than 200 kilometers north of the Arctic Circle, the temperature peaked at 34.8 degrees Celsius on August 7th, the highest ever recorded in the town. With nearly constant daylight, nighttime temperatures barely dropped, hovering at 27 degrees at midnight. To cope, residents got creative. The Inuvik Fire Department set up a pop-up water park for children. Many residents kept cool by swimming in nearby lakes, while emergency cooling shelter was established at the curling rink. Other northern communities also faced extreme heat. Aklavik hit 33.1 degrees Celsius, and Fort McPherson reached 35.1. On the southern shores of the Arctic Ocean, the community of Poluktuk hit an all-time high of 31 degrees Celsius during this heat event. As the ridge of high pressure gradually shifted southeast, the unusual Arctic heat moved eastward across Nunavut's Kitikmeot and Kivlik regions, raising temperatures there 10 to 15 degrees Celsius above normal. The heat gradually eased by August 14th. This unprecedented heat wave highlighted the accelerating changes transforming the most remote parts of the world. Number 6, Southern Ontario Summer of Floods. Southern Ontario faced a summer of sporadic and heavy rainfall in 2024, with devastating impacts localized to areas beneath the most intense downpours. These storms highlighted how uneven these rain events can be and the sheer volume that can fall in a short amount of time. On July 15th, storms swept in from Michigan, dumping 50 to 60 millimeters of rain in less than 4 hours over London, flooding roads and basements. Hamilton and Burlington received over 60 millimeters in 6 hours, while downtown Toronto saw 25 millimeters in just 1 hour, inundating subway stations and Lakeshore Boulevard. By July 16th, the saturated ground left no room for more rain. Yet, torrential downpours once again hit the Greater Toronto area, with 97.8 millimeters recorded at Pearson Airport, most just falling within a few hours. Flash flooding submerged the Don Valley Parkway, stranding vehicles and prompting rescues. Homes and nursing facilities were evacuated as chaos unfolded, with damage from the flash floods reaching $940 million. This event became one of the most devastating weather disasters in the region's history. 1 month later, on August 17th and 18th, another round of storms illustrated the sporadic nature of summer thunderstorms. While Pearson Airport recorded a staggering 128.3 millimeters in a single day, downtown Toronto, less than 20 kilometers away, remained nearly dry. This isolated deluge caused flooded highways, water rescues, and grounded flights, adding $100 million to the season's damages. This brought the combined cost for the flood damage across the region to over $1 billion for the year, making it the second costliest summer in Ontario history for weather-related damage after the Toronto floods of 2013. Number 5, billion-dollar hailstones, Calgary's costliest weather disaster. Alberta's hailstorm alley is infamous for destructive thunderstorms, and Calgary, the hail capital of Canada, has once again faced nature's wrath. On August 5th, 2 intense thunderstorms unleashed devastating hail, marking the city's second billion-dollar hail event in 5 years. The storms originated along Alberta's foothills before pounding Calgary and its surroundings. Baseball-sized hail ravaged rural areas southeast of the city, while northern suburbs endured wind-driven ice chunks the size of hen eggs. Homes were punctured, roofs destroyed, and vehicles left battered. At Calgary International Airport, icy stormwater poured through the terminal roof, grounding flights and canceling flights and grounding several aircraft due to damage. The aftermath was staggering. Torrential rainfall caused flooding, while hail painted the cityscape white, evoking a winter scene. Nearly 130,000 insurance claims were filed, with over half involving vehicles, many declared write-offs. After leaving the city of Calgary, the storm moved southeast, carving a swath through mature crops, known by prairie farmers as the Great White Combine. The hail damage from these storms was so extensive that their tracks left scars on the land that were visible from space. With $2.8 billion in damages, this was Canada's costliest hailstorm and second costliest weather disaster. It highlights the troubling trend of increasingly destructive hail events in Alberta, where insured losses have exceeded $5.5 billion in 5 years. Number 4, atmospheric rivers deliver double blow to British Columbia. Atmospheric rivers are long, narrow regions of the atmosphere that transport heat and moisture from the tropics to the Earth's polar regions
like great rivers in the sky. Each year, many atmospheric rivers reach the coastal BC, typically delivering beneficial precipitation that replenishes mountain snowpack and water supply. However, when they're strong, long-lasting, or occur in succession, their effects can become more hazardous than beneficial. In 2024, atmospheric rivers contributed to dangerous flooding, deadly landslides, and road washouts across southwestern British Columbia in both January and October. During the last week of January, repeated rounds of rain saturated the ground. Over 200 millimeters fell over the higher terrain in parts of British Columbia's South Coast region. The rain caused rapid snowmelt in the mountains, leading to flooding in areas like Pemberton and the Fraser Valley, which prompted a local state of emergency. Highways were closed, agricultural lands were inundated, and the warm and wet conditions significantly increased avalanche danger. On the weekend of October 18th to 20th, a similar atmospheric river struck. Strong winds and heavy rain disrupted ferry services, caused flooding, and led to power outages, particularly on Vancouver Island and the Lower Mainland. By weekend's end, West Vancouver had received nearly 200 millimeters, while Coquitlam recorded 256 millimeters, and Kennedy Lake on Vancouver Island recorded the highest multi-day total with a soggy 318 millimeters. Flooding affected homes, roads, and agricultural land, and caused problems for voters heading to the polls for the provincial election, while tragic incidents, including mudslides and drownings, claimed 5 lives. These events highlight the dual nature of atmospheric rivers, which can be destructive, but also vital to replenishing the region's water supply. Number 3. Western Canada plunged into January deep freeze. In mid-January, an Arctic air mass descended on Western Canada, plummeting temperatures to minus 40 degrees Celsius across parts of British Columbia, Alberta, and Saskatchewan, with wind chill values dipping to minus 50. In the Caribou region of British Columbia, the coldest temperature reached was minus 48.4 degrees Celsius, while weather stations across central and northern Alberta and Saskatchewan saw lows ranging from minus 46 to minus 48. The coast mountains of British Columbia acted as a dam to the frigid air that pushed its way southward into the interior, keeping the coldest air from reaching the shores of the Pacific. But the dense, high-pressure air breached the mountain chain through gaps like the lower Fraser Valley and Howe Sound, bringing Arctic airflow winds with gusts of 60 to 80 kilometers per hour to the coast. Bitterly cold wind chills even reached Vancouver's palm tree-lined waterfront, with exposed areas of the South Coast region experiencing wind chills as low as minus 30. The icy blast crippled daily life. Over 500 flights were canceled, roads became perilous, and emergency services were overwhelmed with calls. Ski resorts closed, schools canceled, classes, and families huddled at home. In the Okanagan Valley, fragile fruit buds froze in the intense cold, ruining entire crops of peaches, apricots, and plums, as well as wine grapes and cherries. Hospitals struggled with burst pipes, and some even had to divert patients to emergency rooms that lost heat. Alberta issued its first ever emergency power alert as the cold strained the power grid to the breaking point. The cold claimed at least 36 lives in British Columbia, and it caused an estimated $180 million in damages. The agricultural devastation was felt across the region, leaving farmers with nothing but empty fields and a brutal reminder that Arctic air has a reach far beyond the north. Number 2, Central Canada bears the brunt of 2024 hurricane season. In a rare shift from typical patterns, Ontario and Quebec bore the brunt of tropical cyclone impacts this year, as remnants of 2 storms, Beryl and Debbie, tracked inland, causing historic flooding. Beryl became the earliest Atlantic hurricane to reach Category 5 strength, with winds of 270 kilometers per hour. It weakened to a Category 1 as it made landfall on the Texas coast before transitioning into a post-tropical storm. Moving northward, Beryl arrived in Quebec on July 10th. Torrential rain of 50 to 100 millimeters triggered flash flooding in Montreal, inundating roads and homes, leaving 12,000 without power. In Nova Scotia's Annapolis Valley, Beryl's remnants dropped up to 130 millimeters of rain, damaging infrastructure and tragically claiming a young boy's life. A month later, on August 9th, the remnants of Debbie brought a range of 80 to 120 millimeters of rain to the National Capital Region and Eastern Ontario,
and 100 to 200 millimeters of rain to the St. Lawrence River Valley in southern Quebec, flooding over 1,000 homes and damaging 170 roads. Montreal set a rainfall record of 154 millimeters in a single day, while Lanaudet recorded 221 millimeters. Landslides and flash floods caused widespread destruction, while a man tragically died in Mauricie when a collapsed road sent him into the Batiscan River. With $2.5 billion in insured damages, Debbie's impact became Quebec's costliest weather disaster, surpassing Ice Storm 98. Number 1, from heat wave to wildfires, Jasper's summer inferno. In July, a deadly combination of extreme heat, scant rainfall, and lightning sparked increased wildfire activity, which threatened towns and communities across Canada, notably devastating Jasper National Park on July 22nd, a park with memories and meaning to Canadians and visitors from around the world. With daytime temperatures soaring past 30 degrees on many days throughout the month, reaching 38 degrees Celsius on July 21st, the fire danger index escalated to extreme. A lightning storm on July 22nd sparked 2 wildfires near the Jasper town site, one to the north and one to the south. The southern fire grew rapidly the next day, fanned by strong winds. Thick smoke blanketed the skies, darkening Hinton 66 kilometers away to the point where the streetlights turned on during the day. As flames encroached on Jasper, firefighters battled relentlessly, donning specialized breathing gear as they worked tirelessly to protect infrastructure and extinguish new blazes. Despite heroic efforts, 358 structures, including homes, an historic church, and the iconic lodge, were destroyed. Early evacuations saved lives, but one firefighter tragically died on August 3rd. The wildfire caused $880 million in insured losses, making it Canada's second costliest wildfire disaster after the 2016 Fort McMurray fire. Jasper National Park, a beloved Canadian treasure, now bears permanent scars, its landscape forever changed by the largest wildfire in its history. The weather events of 2024 serve as powerful reminders of nature's capacity to shape our lives, leaving lasting imprints on our landscapes, communities, and collective memories. Before we conclude, let's briefly discuss how weather and climate are related. Climate refers to the day-to-day conditions we experience: sunny skies, torrential rain, and snowy blizzards. Climate, on the other hand, represents the long-term patterns of these weather events, shaping our expectations of hot summers, cold winters, and everything in between. Think of climate as the backdrop, defining the range of possibilities within which daily weather unfolds. Yet, as Canada's climate evolves, that range is shifting, altering our expectations and testing our resilience. Warming faster than the global average, particularly in the north, Canada is increasingly becoming a land where weather extremes are the new norm. A warming atmosphere is increasing the intensity of events like heat waves. It is also intensifying heavy rainfall because warmer air can hold more moisture. This year's most impactful weather stories, from destructive wildfires in both the east and the west to abundant summer rainfall in Ontario and Quebec to scorching Arctic heat, offer vivid examples of these profound and uneven changes. They remind us that climate change is no longer a distant issue, but a present reality, transforming lives, landscapes, and livelihoods across the country. Thank you. Okay. Merci beaucoup. Thank you, Chantal and Jennifer. We will continue with the question period. Nous poursuivons à la période de questions. To ask your question via Zoom, please use the hand-raising function, or by phone, press *9 followed by *6 to unmute yourself. To be called upon, we ask that you make sure your name and your media outlet are clearly identified in your Zoom name. We asked you to keep it to one question and one follow-up. Veuillez utiliser la fonction Levez la main si vous avez une question sur Zoom, et sur votre téléphone, veuillez appuyer étoile 9 suivi par étoile 6 pour établir le son. Pour poser une question, nous vous demandons de vous assurer que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. Okay, the first question is from Alan Cochran, Moncton Times. Go ahead, Alan. Nope. Can you hear me now? Yes.
Can you hear me? Okay. Yes, so we are here in Moncton where we have lots of great weather and it's snowing now. The previous year, we had a lot of heat and a lot of rain. And then this year, 2024, not so much. Can anybody explain, I guess, how these trends change from year to year, and what are some of the factors that that result in these slight changes that we see from one year to the next? That's a great question. I can, it's a tough one. Well, I'm sure I did. And I used to talk with David Phillips about this every year, and he would go through all these numbers and everything and talk about this stuff. So, Mhm. Yes. I mean, a big part of the story is um, the daily weather is going to vary from year to year. That's something that we have to contend with as part of the story that is unpredictable. But there are some longer term patterns that make the season a little bit more predictable. Last year we had an El Nino, or yes, an El Nino year, which influenced the weather pattern to a degree in Canada, lesser degree in Eastern Canada, but still played a role in Canada's climate. This year we're transitioning toward a neutral phase and into a weak La Nina, which is going to bring the storm track certainly to Ontario and Quebec, and a lot of those storms do continue out into the Maritimes. Um, it's hard to say exactly whether or not it's going to be a stormy year or if it's not. These are sort of the long-term climatological trends. Perhaps my colleague Nathan might have something to offer from a climate standpoint. Uh, Nathan, not to put you on the spot, but Thank you, Jen. And yes, thanks for the question. And just to add to what Jen said there, um, some other factors. Well, one factor, of course, as we discussed, is the long-term effects of climate change, the warming effect, which is leading to, of course, a long-term trend towards warmer conditions throughout the year. And at the same time, we're seeing an overall increase in precipitation across Canada, so um, more rainfall, for example, through the year. One other factor on the East Coast is the temperatures of the North Atlantic sea surface temperatures. Those are warm at the moment, and that's associated with something called the Atlantic multidecadal oscillation, but that's also tending to contribute to warmer than normal conditions in Eastern Canada. Thanks. Alan, did you have a follow-up question? well, my only follow-up, I think one of the most destructive things that we see here in New Brunswick are the hurricanes, and we've seen a lot of damage in recent years. Is there any way to predict when another, we wait for the hurricanes in September, but those are the ones we really have to worry about, I think, as far as weather. yes. Well, this year was an above normal hurricane season, but we didn't see a lot of those impacts affect it in Canada, barring the ones that took a more inland track. I know there were a couple that kind of skirted the Maritimes and brushed the Avalon there in Newfoundland, but there wasn't a direct impact by hurricanes this year. And it's pretty complicated because you can still have hurricanes that form in the Atlantic themselves, but a part of the story is the weather that is occurring in Canada, which can usher the hurricane out to sea, leaving no impacts for Canada. So while it can be a busy season, it doesn't necessarily guarantee that any of those storms will hit Canada. But it only takes one, right? So as soon as you do have one that does have an ideal pattern in the for moving north into Canada unobstructed, then of course we do see those impacts. It's very hard to tell from year to year what we're going to get. And I wish I could know in advance, but it's just not something we know. I understand, and when you see that damage the next morning, it's very sobering. It's a horrible Yes, thing to see trees torn apart like that, and the damage that you see. So we'd absolutely. love to have some warning. Thank you. OK, la prochaine question, the next question, la prochaine question va être Marie-Lou La Montagne de Radio-Canada. Vas-y. Marie-Lou, est-ce que tu peux, c'est votre avis de parler? On n'attend pas
Marie-Lou, on va continuer avec quelqu'un d'autre et peut-être retourner au Maryland. Gina Martin, please go ahead and state your outlet and go ahead and ask your question. Can everybody hear me? Yes. Okay, perfect. And sorry, I tried to update my name there with the outlet, so I guess it didn't work. I'm with CTV Calgary, so in Western Canada here. You touched upon it a little bit already in the last answer there, but I was just hoping you could give a quick snapshot of maybe what conditions are looking like for 2025 here in Western Canada on the weather front. Ooh, that's a good question. Also hard to answer because that forecasting that far into the future is not easy to do. In general, for day-to-day weather, it's not really something that I can offer, but I can give you a general climate expectation for the winter season. We did have a briefing last week, so there may be some more information floating around out there for specifics. But in general, looking at the western provinces, temperatures are looking to be relatively close to normal for this year. The above normal temperatures for the season as a whole are looking to be more around like Hudson Bay and further north and parts of the northern tips of the Atlantic provinces. And then of course, in terms of precipitation, again, even harder yet to really give a reliable forecast. But with a weak La Nina pattern setting up, the expectation is generally for more precipitation and cooler conditions in the west in general. Alberta is a little bit further east than, right on the coast, right? So it's not necessarily going to be below normal, but near normal to below normal as a general trend for the season, with a possibility for increased precipitation. But again, with the climate forecast like this, you're looking at the 3-month period. So you're still going to have that rhythm of weather events that happen, throughout the season. And for there to be, a total listed for above seasonal precipitation, for example, for the season, maybe you'd get 2 big events that dump a whole lot of precip, and then you get nothing else the rest of the season. The average for the season may still come out above normal. And so it's really tricky to know if it's just going to be continually above normal or if there'll be 1 or 2 events that kind of make the season in terms of long-term trends, right? So climate forecasting is kind of tricky. I hope that answers your question, but please let me know if you need more. No, it does, and I Okay. can definitely appreciate the you don't want to overcommit any type of forecast. So yeah, just the week in La Nina, that sounds interesting there. It's been a really mild end to 2024 here in the Calgary area. So I guess, is that normal, or are we seeing a more drier end to the year here in Western Canada? That's a good question. We did, as Canada as a whole, was a very warm fall this year. But I don't know. I don't have the details in terms of what's normal for Alberta specifically for the fall, but I know many parts of Canada did see above seasonal temperatures throughout the fall season. And so when winter began, it was a little bit more of a return to what is expected for the season, if you will. Like December hit and we were like, we're into winter. So the stark contrast between that and what was a slightly warmer fall, I think probably maybe enhanced the contrast between the two and made it very, very noticeable. I don't know if Nathan has any thoughts on the seasonality in Alberta. Nathan, do you have any thoughts you'd like to add? Thanks. Yeah, nothing to add to what you said. Okay. Yeah, sorry. Okay, that's all right. So we'll continue. On va continuer à la prochaine question. Marie-Lou Lamontagne, Radio-Canada. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, on peut. Désolée pour le problème technique. Alors, vous avez dit au début de la séance là, que ça faisait 29 ans que ce palmarès-là se tenait. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez remarqué au fil des années? Une augmentation des phénomènes? M'a dire, du début du palmarès, lorsque ça a commencé, vraiment on se retrouvait avec la difficulté de trouver 10 événements météo marquants qui vraiment survenaient au large du Canada. En 2024 et depuis les dernières quelques années, c'est vraiment le contraire maintenant. On en a plus que 10. On pourrait quasiment en faire un top 20 si on voulait.
Le défi vient vraiment de juste en choisir 10. Ce qu'on voit, c'est le montant d'événements est beaucoup plus grand, la fréquence, aussi les répercussions qu'ils ont. Donc, on voit le tout en plus, si on veut dire. Mhm. Et dites-moi, est-ce que, bon, je sais que dans le communiqué de presse, là, vous mentionnez qu'on ne sait pas si on peut attribuer tous ces phénomènes-là au changement climatique, mais je lisais quelque part que le Canada se réchauffe plus rapidement qu'ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on peut établir une corrélation entre ces événements-là et le réchauffement au Canada? Je pense que je vais passer la parole à mon collègue Nathan. Lui se spécialise dans l'attribution. Nathan, si tu peux. Oui, merci beaucoup pour la question. Oui, alors, avec le réchauffement climatique, on voit plus d'extrêmes de chaleur, ça c'est très clair. On a déjà observé cette tendance au Canada, c'est très clair. En même temps, on observe moins d'extrêmes de froid, alors, alors ça c'est aussi assez clair. Alors moins d'extrêmes de froid. Euh, Comme Chantal a expliqué, une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Alors, avec le réchauffement, on prévoit plus des extrêmes des précipitations. Euh, alors, et il y a d'autres effets aussi avec le réchauffement. Euh, les forêts sèchent plus vite et on prévoit plus des feux de forêt en général au Canada. Alors, pour plusieurs événements, il y a un lien clair avec les changements climatiques, mais pas tous les événements. Merci. OK. On continue à la prochaine question. We'll continue to the next question. Kathy Lee, go ahead to your question and please state your outlet. Hi, can you guys hear me? Yes. Okay, perfect. Hi, it's Kathy from CTV National. Thank you for being available today. In just terms of looking at this list here and knowing that, like, especially this summer, it's been like the costliest in terms of natural disasters for insurance claims. When we look at all this, in addition to just, compiling this list of the most impactful weather stories that have happened across the country this year, what can we utilize or you learn from this list, or what are we looking at in terms of like preparation, how we handle it, as because I could imagine that we're anticipating even more intense weather events happening in the future. That's a fantastic question. We are certainly observing more extreme events than we have in the past. That aligns with what is expected with climate change. Our world is changing, and we do need to find ways to adapt to it. How we go about doing that, I'm not sure that I personally have the answers to that, but I definitely think that that is something that as Canadians, we need to put our heads together and come up with a way to mitigate and to plan for these types of situations, because they're not going to be going away, and it's something that we're going to have to learn to live symbiotically and adjust to. Thank you for that. I just have a follow-up question specifically to Alberta and also to British Columbia as well. Every year it's wildfire season now. I think that and people cannot think that we're going to go without one. And just with this year, the devastation that happened in Jasper, I don't know if you have the answer to this, but again, it's what do we do in terms of mitigating things like that? And I don't know if we can, but can we when it comes to wildfires? I love where your heart is going with it. I wish that there was something that we could do from a purely weather standpoint. I mean, the things that favor forest fire development: hot weather, heat waves, so you need above normal temperatures; dry conditions, particularly for an extended period of time; and then of course lightning and wind will exacerbate the situation or ignite a fire in the case of lightning. And those types of situations are not something that we have control over, but
I don't know, learning to live in this world with these types of things becoming more normal. Maybe there's some ways that we can better plan for it and have solutions in place. I mean, wildfires generate a lot of air quality issues. We have this year we announced a lot of new air quality tools and some new air quality advisories to help people be prepared and know what to do, what actions to take in the event of wildfires that pose health risks. And same with heat events. There's partnerships with provincial and territorial levels to come up with solutions for how to mitigate it and what steps are recommended for people to take to keep themselves safe. So I think just keeping ourselves informed and educated about how we can best handle the situation is really what we can do at this point. Thank you for the really wonderful question, though. La prochaine question va être Pierre Saint-Arnaud. Bien noter votre média. Oui, bonjour, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Écoutez, j'essaie de comprendre, je veux juste être certain d'avoir bien compris que vous séparez les inondations, l'été des inondations en Ontario, des inondations provoquées par les deux ouragans là, que sont Beryl et Debbie. Oui, je pense en effet, une des raisons pourquoi on a séparé les deux, parce qu'ils ont eu tellement des effets grandioses que le mettre dans une histoire, vraiment, quand on parle des restants d'ouragans, ça en faisait quasiment une histoire. Et là, quand on allait aux inondations qui venaient des précipitations séparées, on aurait pu le combiner en un, à vrai dire, mais ça ferait, à ce point-là, c'est tellement d'informations dans un qu'on a décidé de le séparer à deux pour vraiment distinguer du fait que plusieurs des restants venaient des ouragans et de l'autre côté, on avait les pluies diluviennes qui étaient séparées des ouragans. Okay. Puis ma deuxième question, c'est toujours en lien avec les ouragans. Il me semble que dans le passé, quand les ouragans frappaient la terre, mouraient tranquillement, on avait des restants, mais jamais rien comme ce qu'on a maintenant. Puis il semble que c'est pire, et particulièrement au centre du Canada. On a l'habitude que les provinces atlantiques soient plus touchées. Qu'est-ce qui explique que les ouragans maintenant aient cet impact-là dans le centre du Canada, alors que ce n'était pas le cas autrefois? Ouf, c'est une bonne question. Me retourner un peu à la question précédente, c'est probablement pour nous autres, c'est une des raisons pourquoi on a séparé les deux événements, pour mettre l'emphase sur le fait que les restants des ouragans sont venus au centre du pays, toucher l'Ontario, toucher le Québec. C'est différent de dire d'une année à l'autre où les ouragans vont toucher. Comme on a dit cette année, la région de l'Atlantique vraiment n'a pas été touchée. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça va être le cas. Chaque année est différente. Donc, malheureusement, je n'ai pas vraiment une réponse concrète à vous dire que ça se passe à cause de ça, ça se passe à cause de ci. On sait que cette année, c'était une saison des ouragans qui était très active, c'était une prévision d'une saison d'ouragans active. La prévision était en effet vraie. Mais de là à dire où est-ce que les ouragans vont aller toucher, la façon qu'ils vont perdre leur force, je pense, ça change d'année en année. Donc, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on pourrait se reparler et dire « Ah, l'Atlantique s'est vraiment fait toucher. » Les saisons d'ouragans sont toutes pas mal différentes. Okay, we'll continue to the next question with Gabrielle Quindy, CBC News Montreal. Gabrielle, go ahead. Not hearing Gabrielle. Do you want to try again? Okay. Gabrielle? Okay. We're going to continue with other questions and we'll come back to Gabrielle. Kathy Lee, I believe you have another question. Go ahead, Kathy. Kathy, do you have another question? Feel free to raise your hand. I see your hand raised. Okay, no? We'll try Gabrielle again. Gabrielle Guindy, CBC News. Feel free to go ahead and answer your question. We can hear you a bit, but it's a little bit
broken up, Gabriel. Yeah, I'm trying to deal with major technical difficulty here. How about now? Do you hear me? Yes, now we hear you better. Cool. All right. So, my question is going to be a bit more specific, tailored to the Montreal area. And the city of Montreal is pretty much undergoing this major snow removal operation because of heavy rainfall that's expected over the next 2 days, followed by freezing temperatures overnight. So I guess my question is pretty general, but more specific as a regional, like geographical context here. But what can the city of Montreal expect with this heavy rainfall coming in Wednesday night, as well as the ice rain that's coming in tonight as well? Okay, there is a very active weather pattern in the east. There has been for the last day or two, and it is going to continue over the next couple of days. So, yes, you are correct that there is going to be some rain on its way. We had a dump of snow, and we had some freezing rain in parts of Ontario and southern Quebec as well through last night. With some lingering freezing drizzle today. But I think, as far as I know, in the forecast, they've got about 30 to 40 millimeters of rain on its way to the region. And it's a very quickly developing storm that's going to be moving up from the New England states and rapidly deepening as it traverses essentially southern Quebec out to the Maritimes and eventually up into Labrador. And it's going to be bringing a whole host of conditions depending on where you are within Atlantic and Eastern Canada, I guess, as a whole. So for Montreal, yes, a rain is definitely likely. And then as that system moves out, it's a very sharp contrast to cooling temperatures in behind. So in the wake of the system, we're going to see a dramatic drop in temperatures. So I don't know the exact numbers off the top of my head. The local meteorologist would have the best detail on exactly this system, but we are looking at some warmer single digits for sure, favoring rain, and then a significant drop in temperature to at least below single digits in a short order. So probably in about a 24-hour period. So it's going to make for very messy conditions, maybe even a few flurries in behind the system as the low continues to track along to the east. So yeah, very messy. Not a great time to be out on the roads if you can avoid it. Cool, thanks. Yep. Gabriel, do you have a follow-up question? No, thank you a lot. Thank you again. OK. On va continuer à la question prochaine de Claire-André Cauchy. Claire-André, notez vos médias et allons-y. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, alors juste, mon nom c'est Marek Cauchy-Vaillancourt. J'ai pas pu me renommer. Je viens du journal L'Atelier des étudiants en communication de l'UQAM et j'aimerais ça donc en savoir un petit peu plus sur les mesures d'adaptation qui seraient possibles de faire, particulièrement au Québec. Puis quelles mesures d'adaptation pourraient s'attaquer à quel problème exactement, donc quels événements climatiques qui sont appelés à augmenter avec les changements climatiques qu'on pourrait s'adapter. Donc, quelles mesures d'adaptation prendre, idéalement? Ah ben ça, c'est une excellente question à demander. On va dire, de notre côté, vraiment, je dirais, c'est pas nécessairement de notre côté, à nous les présentateurs, de vraiment une solution pour comment bien s'adapter. Comme qu'on a vu, il y a vraiment des grands changements qui se passent au niveau des événements climatiques depuis les dernières années. Ce que j'offrirais, peut-être Jennifer, mais je ne sais pas si tu peux m'aider un peu sur cette question ici. Bonne question. Ou même Nathan. Oui, peut-être Nathan pour nous aider avec une idée pour les méthodes d'adaptation aux événements, surtout les événements de pluie forte. Pluie dévastatrice. Oui. C'est toujours l'infrastructure qui a des difficultés aux causes des événements de ça, parce qu'on n'est pas reçu des événements de forte pluie des années passées. C'est nouveau d'avoir le montant de précipitations au court temps. Et c'est difficile à adapter à ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme des météorologues. C'est la ville peut-être ou qui peut faire d'autres choses. Mais sur notre côté, c'est toujours des prévisions, de planifier
de savoir quoi dire dans une situation de pluie forte et de peut-être éviter conduire pendant ces événements comme ça, prendre des autres décisions. Je ne sais pas. Nathan, est-ce que tu peux m'aider? Oui, je peux essayer d'ajouter quelques points. Alors, l'adaptation, c'est assez vaste. Alors, ça dépend quelle sorte de changement. Alors, il y a plusieurs formes d'adaptation ou plusieurs, plusieurs changements climatiques. Euh, alors, le gouvernement a lancé une stratégie d'adaptation nationale en 2022 et alors ça décrit plusieurs, il y a plusieurs aspects différents dans ces stratégies. On pense peut-être à alors, les codes de construction pour les bâtiments. Alors, notre département a travaillé sur alors, ces codes de construction. Maintenant, alors, alors, les effets des changements climatiques changent les effets sur les bâtiments et ça, on a pris compte de ces changements maintenant dans ces codes de construction. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs formes d'adaptation. Si on pense aux vagues de chaleur, il y a des mesures dans les systèmes de santé qu'on peut prendre pour mieux s'adapter aux vagues de chaleur plus fréquentes. Il y a des mesures différentes pour les précipitations extrêmes. Alors, c'est un sujet assez vaste. Merci, Nathan. OK. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, ben, tout d'abord, merci. Je comprends que l'adaptation, c'est pas votre champ d'expertise primaire. Mais donc, si je comprends bien, juste m'assurer de bien comprendre, on peut s'attendre à une augmentation des phénomènes extrêmes de précipitation et des vagues de chaleur, mais peut-être une baisse des phénomènes extrêmes liés au froid. Donc, dans le portrait général avec les changements climatiques dans les prochaines années, est-ce que ma compréhension est bonne? Oui, mais peut-être juste rajouter le point que vraiment, les changements climatiques, ce qu'on trouve, c'est des extrêmes. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne va pas avoir d'extrêmes de froid. Donc, c'est de spécifier que les extrêmes de froid pourraient être encore plus graves dans ce sens-là. Mais oui, vous l'avez bien compris dans le sens les précipitations, la chaleur et c'est là les meilleures mesures d'adaptation. OK. On va continuer à la prochaine question. We'll continue to the next question. Alain Castonguy, vous pouvez continuer avec votre question et noter dans votre média. Alain, go ahead and please note your media. Alain, avez-vous une question? Do you have a question, Alain? Okay, Alain dropped his hand, so we'll go ahead to another question from Gina Martin. Go ahead, Gina. Hi again. Thanks again for letting me ask another question. And I'll apologize on behalf of Kathy Lee. We work out of the same newsroom, but for different shows. So this is going to help her out too, this question. Just focusing on hail again for us here in that hail alley. Obviously, we're seeing more intense storms involving hail. And I guess if possible, first, just a quick explainer as to why Calgary geographically sees these more severe hailstorms compared to other parts of the country. Great question. Yes, Calgary region is susceptible to a lot of hail, mostly because of the geography. It plays a role on our atmosphere and weather systems. And in the atmosphere, when precipitation is falling, it initially begins as snow and it falls through the atmosphere. As it moves downward, I guess, as it falls, it gradually will melt as it moves through a warmer air mass. But sometimes when there's turbulence and lift, you can generate basically an accumulation of ice in the atmosphere. And when the ice becomes heavy enough
overwhelm the upward moving air, then it will fall out of the sky. So it's a little bit complicated to explain, but essentially the lower freezing levels, like the lower level of freezing, thanks to the geography in the area, allows hail to develop in the region. It's a very susceptible part of North America, and very large hailstones can develop as a result, with strong updrafts from strong thunderstorms balancing out the really heavy ice that's falling. With regard to the extent of these storms, part of it is just spread. We've got a much larger city than previously. Calgary is growing, so there's more of Calgary to be affected by these types of events. And thunderstorms themselves, I couldn't say if there's a trend an upward trend in their occurrence, but certainly the ones that have happened in the Calgary region in the last 5 years have been very impactful. Okay, Gina, do you have another question or are you all done? Just a quick follow-up, same topic of hail here. I guess just with climate change, what factors with climate change could create more severe hailstorms in the future, or is there potential to that climate change could impact the scope of this hailstorm alley to a wider area? That's a very good question that I think I'll let Nathan start. Yeah, thanks for the question. So I would say there's a lot of uncertainty about how climate change will affect hail specifically. There is some research suggesting that conditions conducive to hail could become more common in the future with climate change. But our observations of long-term trends in hail are very uncertain, and the United Nations IPCC assessed that there was low confidence in observed trends in hail, and also that hailstorms are hard to simulate in climate models, and there's low confidence in future trends. So I'd say it's certainly possible that climate change could have an influence on hail, but I would say that we've got low confidence in what those trends will be. Okay. Please use the hand-raising function if you have a question. Veuillez utiliser la fonction main levée si vous avez une question. And sorry if I cut anybody off. If you have anything to add to that question, go ahead. Okay. Give it a few more seconds to see if anybody has a question. Feel free to raise your hand and use *9 and *6 over the phone. So utilisez l'étoile 9 puis l'étoile 6 pour démoitié over the phone. Oh, I see a question from Mark Page. Mark Page, go ahead and please state your outlet. Hi, Mark Page. I'm with BC Today here in Victoria, BC. It seems, there's obviously been a lot of extreme weather events in BC over the past few years. Several instances of atmospheric rivers causing extensive flooding. Could you maybe talk about the impact of climate change on those atmospheric rivers? Is this expected to get worse? Will there eventually be zones where people might have to move out of, or talking, a lot of there's been a lot of impact on low-lying areas of the Fraser Valley, for example. So maybe, if you could just talk about the impact of climate change on atmospheric rivers. Yes, thanks for the question. So yes, the atmospheric rivers are something which where we do expect that climate change is going to have a clear effect and intensify atmospheric rivers. As we heard in the presentations, a warmer atmosphere can hold more moisture, and so that leads directly to more water vapor in atmospheric rivers. So yeah, we did a study on the 2021 atmospheric river event, which you'll remember, the one that happened here in Southwest BC. And yeah, we found that event was about at least 60% more likely because of human-induced climate change. So there was a clear influence of human-induced climate change there. In terms of how we adapt to those changes in atmospheric rivers, yeah. So and of course that trend is projected to continue in the future with further warming. Yeah, I mean, it's something that of course we'll need to consider going forward, and that needs to be considered, building infrastructure, building roads, building bridges, all this kind of thing. The increased intensity of atmospheric rivers. So beyond that, yeah, I don't know if there would, I doubt whether there would be, zones that we would have to, well, I suppose flood
floodplains are something that in general, yeah, we want to avoid building on floodplains. That's something that's informed by flooding maps, and so increased intensity of atmospheric rivers could feed into that. So that could be one aspect of adaptation that is impacted by the increase in atmospheric rivers. I'll leave it there. Thanks. Any further questions, follow-up questions, Mark? Yeah, I guess sort of the same question, but for, in terms of wildfires, I mean, sometimes it feels like, there's an extreme weather event related to wildfires every summer here in BC. So, is this just what the future holds for us? Okay, I'll jump in on that one again. Yes, we have seen an upward trend in area burn, well, across Canada and here in BC. Yeah, I'm talking to you from Victoria. So we do expect that trend to continue going into the future. So, and the main influence is just warming climate can just dry out forests more quickly, and that leads to increased fire weather, increased risk of wildfires. So obviously there's variability year to year. We don't expect every year to be worse than the one before, but the long-term trend is clear both in the past and going forward. Okay. Please use the hand-raising function if you have a question. Veuillez utiliser la fonction main levée si vous avez une question. Okay. This concludes today's media availability. Thank you all to Chantal, Jennifer, and Nathan, and all members of the media. Have a wonderful day. Ceci conclut le point de presse d'aujourd'hui. Merci Chantal, Jennifer et Nathan, et nous, tous les membres des médias, et bonne journée.